The police would believe that. First, issue ಆಗಿದೆ application बता रहे बरोबर पहिली घेतली
Any mentioning through video? Any mentioning memos? All the cases. Non-compliance of prosecution first time, serial number 1, SPP. No objections, my lord, within 3 days we will comply. At the request of the Lord, HCGP for the appellant, a week's time is granted to comply. Serial number 2, SPP. Same order. Serial number 3. Fourth time. Second set of rights. Same order. Serial number 3, Prasanna Kumar, P. Saroji. Data is not required appeal. Not preferred. The offense 302, 303. Learned counsel for the opponent neither present physically nor through video conference. Matter is passed through. Order matter serial number 4, SPP, Sheikh Sood, for respondent 1. So that my lord, next week it is served. The HCGP, who is physically present, submits that. ಏನ್ರಿ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ Punishment. ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇವತ್ತು punishment. submits that. ಇದರಲ್ಲಿ paper book ready ಇದೆ. Though with some delay, the step has been taken by the appellant to ensure the service of notice upon respondent number 2. And that he would ensure through registry that the notice is served upon respondent number 2 within a week from today. Hence list the matter. Of 21. 12. Next line. At the request of the learned counsel for the respondent number 1 who submits the copy of memorandum of appeal has not been furnished to him, the learned HCGP undertakes to furnish a copy of memo of appeal within 2 days from today. Paper book is also ready. Paper, Ready ಇದೆ. I'm correct. ಅದು ತೆಗೀರಿ. Copy not served ಅಂತ ತೆಗೀರಿ. 21, 12. Serial number 5, Vanita Devi V. Yes. Why? ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋದಲ್ಲ. Why don't you return the appeal? ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗೋದು.
The request of the learned counsel for the appellant matter is passed over. Hearing on interlocutory application, serial number 6, SP. Enabling to comply of this instruction in the forum session. Serial number 6, hearing on interlocutory application. Forum session today. No, they will remain terrible. Filed an application method of reading the de facto complaint method. That also has been duly served and nobody has represented from respondent number 1 and respondent. But the learned CGP for the appellant on A1/21, which is filed under section 5 Limitation Act, seeking continuation of delay of 254 days in filing this appeal.
The respondents, those served, have remained absent. Peruse DIE 1/21. In the affidavit accompanying the application, which is sworn by the special public prosecutor of the first edition district and session judges court, Chakballapura, from which court the impugned judgment has come out. It is stated that nearly a month after pronouncement of the judgment, application for certified copy of the judgment was made. Though the copy application was filed on 7/8/2019, however, the certified copy of the judgment was delivered only on 28/1/2020. It is thereafter he took some time to give his opinion on the judgment, which he gave on 12/2/2020. Then the time has taken for movement of the file in various sections of the law department in the government. Thus, the delay has been caused. Next. Primarily, it is not known as to when the alleged delay said to have occurred is mainly at government level in the Department of Law. How come the deponent, who is only a special public prosecutor who might have conducted the case in the session judge's court, can file an affidavit explaining the delay, which is not to his knowledge, except his role, which has ceased on 12/2/2020 when he is said to have given his opinion in the matter. After the said date of 12/2/2020 also, the appellant has taken more than 3 years to file the appeal, which delay has not been explained either by the deponent or by the appellant. Yeah. Oh, good question. Yeah. In addition to the above, in a sworn affidavit, the deponent has stated, the deponent has himself shown that even to apply certified copy, he has taken nearly a month's time. The said delay for applying the certified copy has not been explained by him. Subpara. Secondly, the deponent has stated in the affidavit that the certified copy of judgment was delivered to him on 28/1/2020, whereas the certified copy shows the date of delivery as 12/11/2019. Thus, even in mentioning the date also, the deponent, for the reasons best known to him, has shown 2 months later date so that he can come out with some false excuse to explain the delay. As such, the very conduct of the deponent in explaining the delay is highly suspicious and not believable. Further, as observed above, even after he securing the judgment, though with delay on his part only, and giving opinion by taking some more time thereupon, still there is 3 more years delay in preferring the appeal, which has remained unexplained, and no sufficient cause is shown for the said reason. We have been coming across in several of the matters where the state is the appellant that it is showing least interest in explaining the delay and showing sufficient cause in explaining the delay. On the contrary, in a mechanical manner, believing that since it is a state appeal, the delay would be condoned,
it is filing a similar applications in almost majority of matters. Though we have been considerate enough on several of such occasions, but still, having seen enough, we don't find any reason to accept untenable reasons shown in the affidavit in the application or consideration. Hence, we have no hesitation to hold that the appellant has failed to show any sufficient cause for delay. Accordingly, IA 1/21 stands dismissed as devoid of merit. Consequently, the appeal stands dismissed as barred by limitation. Serial number 7, SPT. ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹತ್ತು ಕರೆದು ಔತಣ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ್ದ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ? Serial number 7. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಸತ್ತಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಫೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅಯ್ಯಗಳು ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ No, notice has to go. We'll dismiss this IA also. ಏನು ಬೇಡ. That's not your right.
ಒಂದು 4 ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ಟಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅನುಭವಿಸಿ. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. 6.5 ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 6.5 ವರ್ಷ ನೀವು ಬದಲಾಗದೆ ಇದ್ದವ್ರು ಈಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೋದ ವಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 4 ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು ಇದೆ, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ, ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ SPP ಹೇಳಿ, AG ಹೇಳಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ನಿಮ್ಮದೇ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ಡೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ವೆನ್ ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಾಸ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಒಬ್ರು ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ತಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 4. ಒಪಿನಿಯನ್ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ 4/2/2023, 22/2/2023. ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 3/3/2003 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಲೇ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಷ್ಟಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನವರಾದ್ರೂ ವಿತಿನ್ 3 or 4 days ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜನರಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಮಂತ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. In order to see whether IA 1/23 deserves issuance of notice upon on the respondent, we heard the submission of learned SCGP, who is physically present for the appellant. Peruse Ray 1/23 filed under Section 5 of Limitation Act, seeking condonation of a delay of 114 days in filing the appeal. In the affidavit accompanying the application, one Shri Y.L.M. Yelsangikar, who is said to be a Deputy Director of Prosecution, has stated that though the impugned judgment was delivered on 25/8/2022 and immediately application was filed for certified copy and the same was received on 9/9/2022. However, the opinion from the concerned department reached the Director of Prosecution only on 20/1/2023. He has further stated at one place that the opinion was furnished by the Director of Prosecution on 4/2/2023. Which the deponent received. And he furnished the opinion on 22/2/2023. It is thereafter the matter went to the Principal Secretary, Home Department, who also accorded permission via his order dated 3/3/2023. Thus, even according to
the deponent from August 2022 till the first week of March 2023. The time was consumed only in procedural aspect of obtaining permission. Though the deponent has given a chronology of events that has taken place, but the deponent has nowhere whispered the cause for the delay at each level in the several sections or departments. Mere mentioning the chronology of events is not explanation of delay, showing the sufficient cause for the delay. The time consumed at each of the sections in discharging their duty, which resultantly has caused a delay in forwarding the matter to the next concerned section, is required to be explained properly, which the deponent has failed to do in the affidavit under consideration. Added to the above, even though the Principal Secretary Home Department is shown to have accorded his permission to prefer an appeal on 3/3/2023 itself, still the Office of the Advocate General has taken one more month time to prefer the appeal. Since by the time the file reached its office, the office of the AG was already aware that the time prescribed under law has already been expired to prefer an appeal, it should have expedited the matter in preferring the appeal at the early. However, it also took enormous time of not less than a month in preferring the appeal, though it received the sanction by the government with delay. Moreover, the said delay caused in the AG's office has not been explained by any competent official from the AG's office. Even the deponent, though is not a part of the AG's office, also has not explained the delay caused in AG's office in preferring the appeal, even after obtaining the sanction by the government. Under the said circumstance, it has to be inferred that, like in many other matters, the state as an appellant is taking the matter of delay too lightly without giving the necessary attention to it which the matter deserves. Probably, under the impression that since it is a state appeal, the court would condone the delay. Having seen several such instances and repeatedly bringing to the notice of the appellant that the mere giving chronology of events is not sufficient unless it explains the delay. We find no improvement in their discharge of the work. Under the said circumstance, even ordering a notice to the respondent on IA would be of showing an undeserving favor to the appellant in the matter in the circumstance of the case. Hence, we do not find a reason even to order for notice on IA 1/23 upon the respondent. Accordingly, IA 1/23 stands dismissed. Consequently, the appeal stands dismissed as barred by limitation. Yes. Number 8, Mahesh Vayar, SPP for respondent 1, RB Deshpande for respondent 2. Have any objection to IA?
Learned counsel for the appellant not present. Learned SCGP for respondent number 1 and learned counsel for respondent number 2 are physically present and submit their no objection to allow IA 1/23. Whereas the IA 1/23 filed by the appellant under section so and so seeking condonation of delay of so and so days in preferring the appeal. Considering the reasons shown in the memorandum of fact accompanying the application and more particularly the no objection statement made by the respondents, we are of the view that the IA 1/23 deserves to be allowed. Accordingly, IA 1/23 stands allowed and the delay of so and so days in filing the appeal stands condoned. List the matter to its appropriate stage on 18/12. Serial number 9, Deepak Bhaskar, SPP for 1, Arun Egada for respondent number 2. Yes. It's good. What mistake again you have committed? A series of omissions or mistake is being committed in this matter at the threshold itself. So since yesterday to today, yesterday what transpired and what you have done today? Filed it along with the IA. It was my impression that I need to file a better affidavit. The IA is already in the file. Therefore, I filed it immediately. What observation was made yesterday by the court? That it cannot be filed in the absence of a memo or a It cannot be filed in the absence of the memo. What observation the court further made? Merely filing an affidavit doesn't makes it clear for what purpose the affidavit is filed. So what you are expected to do? being filed along with the IA's condemnation. I filed it as IA. My lord refers to regions what you are assigned in affidavit. Honestly, this was the reason that I informed by the defendant was that she was at a time of personal crisis and financially also they are not very well off. So during the months of June and May, even her medical records she's not able to trace right now. She was severely ill. She's diagnosed with TB and she was ill. She was admitted. Subsequently, her son and daughter were admitted. Were able to trace their medical records. We were That's informed. right, madam, everything is in a way. You did not mention or refer any date in the affidavit. What is the date you are not well? What is the date took for taking the legal aid from somebody else? Nothing is there. Legal aid will not happen subsequent to the son being admitted. That happened. That's fine. It is known to the party, not to the others. Is it not? Party has to explain it. This is the time taken for us to take all these steps. That's why there is a delay. We were informed by the party, my lord, that the dates were not very specific. Miss Counsel, probably for the third time I am making the observation, seeking your liberty, though as a judge I am not supposed to make this observation. You have more enthusiasm but less understanding capacity of understanding what the court is trying to communicate to you since the day one. Since the day one. What you do in LLB classes and how you present a case in a moot court totally differs from what actually goes in the court. Will you file the application first along with the affidavit, along with the memorandum of fact?
it was brought to your notice that what is to the knowledge of the party, an advocate cannot say. You should have, as a counsel appearing in High Court, should have understood yourself when to file a memorandum of fact, when an affidavit is required. You are not prepared to listen to the court fully on the said day. Still, we shown patience, we advised you to file an affidavit in that regard, not a memorandum of fact. No doubt yesterday you came up with an affidavit. You threw the affidavit in such a manner that neither stitched nor with the presentation form, nor even with a memo. Mere throwing an affidavit in the court doesn't make the court to receive it and find it out what for this affidavit is being filed. You are a High Court advocate now. Without even knowing how a affidavit or a document is required to be filed in the court. The court, with all humility and respect to the bar and to you, brought your notice that this is not the way of filing the affidavit. We cannot understand what for this affidavit is being filed, which is not even accompanied with a memo, a single sentence memo. The accompanying affidavit may be taken as a part of pending IA number so and so, IA 1/23, in view of the memorandum of fact. Sufficient. That would have been suffice. That would have been suffice for us to accept the affidavit and treating it as a part of IA 1/23 and to proceed further. Despite the court specifically telling you yesterday in your same usual manner, without even having patience to listen what the court is telling, you left the court hall and have come up with a fresh IA. There is already an interlocutory application which is pending for the same relief. When for the very same relief an IA is already pending, how a fresh IA is maintainable? This is nothing but an enthusiasm to practice in High Court, maybe with a good language, but not knowing the intricacies of law. ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿಯಲ್ ಅನುಭವಿಸಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಐಎ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟು ಐಎಗಳನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸೀದಾ ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳೋದನ್ನು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ದೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್, court has been hither to assisting the advocates. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊಡಿ ನವಪದ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಮೆಮೊ ಬರೆದು ಹಾಕಿ ಅಫಿಡವಿಟ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಓವರ್ at the request of the appellant. Question matter, serial number 10, Mohan Kumar D, SPP form. Who is for our? Pradeep Kumar SP, correspondent number 2. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟು ಆ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಯಾರೇ ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗಿನ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ,
ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವೇ? ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಲ್ರಿ, ಹುಡುಗಿನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಂಬಂಧ ಕೆಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಡಿದವರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಳ್ಳುಗಳ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೇಸ್ನ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ವಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓಲೈಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೈಯಾಡಿಸುವ ಬುದ್ಧಿ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆತನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತೇ? ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಆತ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಬೆಂಚ್ ಬೇಡ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Learned counsel for the appellant neither present physically nor through video conference. No reasons are forthcoming for non-appearance of learned counsel for the appellant. Learned HCGP for respondent number 1 and learned counsel for respondent number 2 are physically present. This matter is listed in the admission list, and for the very same purpose, this matter was listed on previous dates of hearing also before this court, including on the date 4/12/2023 and 11/12/2023.
It was at the instance of the appellant, adjournment was granted. However, on 11/12/2023, also, the learned counsel for the appellant had remained absent. As such, the matter was called in 2 rounds, when only the learned counsels for respondent number 1 and 2 alone were present. In the second round on 11/12/2023, this court made the following observation. Despite the above, the learned counsel for the appellant has neither appeared either physically or through video conference, nor shown any reasons for his non-compliance. Hence, taking that the appellant is not prosecuting the matter, we are proceeding further in the matter to verify whether the appeal deserves to be admitted. Produce the memorandum of appeal, including judgment. Memorandum of appeal and including judgment. In the memorandum of appeal, the appellant has contended that victim girl and her parents turned hostile to prosecution and did not support the case of prosecution. Considering the future marital life of the victim girl and the promise made by the accused that he would marry the victim girl. Accordingly, the accused got acquitted from the alleged offences. However, the accused has cheated the victim girl by refusing to marry her. It is also stated in the memorandum of appeal that accused and one Ramanna and one Manjamma had threatened the victim and her parents not to depose anything against the accused. The victim girl was cheated by the accused on the pretext of false marriage. It is also contended that by virtue, it also contended there is a presumption under section 29 of the POX Act in favor of the victim. With these grounds, the appellant has prayed for setting aside the ensuing judgment and convicting the accused for the alleged offence. With these, the appellant has prayed to allow the appeal. Allow the appeal, but with this, the appellant has prayed to set aside the order of acquittal included in the appeal. However, the appellant has specifically prayed, the appellant has shown in his prayer the following words, inverted comma. Appellant may be convicted for the charges framed in the interest of justice and equity. Probably you may have to read that
The appellant has prayed for conviction of the accused, but not to herself. And the appellant may be. Okay. Next one. LCR ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ? Yes, ma'am. During the pendency of this appeal, we have secured the Sessions Judges Court record. And in detail, we have gone through the evidence laid in the matter. From the prosecution side, deposition kudi. Only 5 witnesses were examined, among whom the victim was examined as PW1 and her parents as PW2 and PW3 respectively. One doctor as PW4 and the investigating officer as PW5. The victim as PW1, her father as PW2 and her mother as PW3. Though have stated that they know the accused, however, they have categorically and specifically stated that the no alleged incident has ever taken place. We have secured the Session Judges Court record during the pendency of this appeal. Munche para insert ಮಾಡಿ. The charge leveled against the accused is that the accused, who was known to the family of the victim, on the pretext of he loving the victim and marrying her, during July 2019, called the victim to his house within the limits of complaint police station and forcibly committed rape on her. Knowing fully well that the victim was a minor in her age. It is further alleged that the accused went on promising that he would marry her and made her to believe of his promise. On the pretext of marrying her, he repeated his act of committing rape upon her, resulting in he committing aggravated penetrative sexual assault upon the girl. Thus has committed the offences punishable under section 376, 417 of Indian Penal Code and under section 6 of POCSO Act, POCSO expansion, Amal brevity. It is to insertion. Legal last given. Except stating that the accused was known to them, have stated that no alleged incident that ever has taken place. The victim girl categorically stated that accused was her friend, but they were never loving each other. Accused had never promised her that he would marry her and has not taken her to any place and nor even has subjected her to any sexual assault or rape. She categorically stated that accused had no sexual intercourse with her, and that alleging that the accused has committed sexual assault upon her, she has not lodged any complaint with the police. Though she identified her signature in the complaint, which was marked as Exhibit P1,
though she identified her signature as Exhibit P1A in the complaint that was marked as Exhibit P1. However, she categorically stated in her examination chief itself that she doesn't know the contents of the said complaint. So, apart from the above, the alleged victim as PW1 has further proceeded to say that no scene of offense Panchanama or any other sort of Panchanama was drawn in her presence. She disowned the scene of offense Panchanama at Exhibit P2 and Caesar Panchanama at Exhibit P3. She categorically stated that no compact disc (CD) was seized by the police in her presence. To the height of this, the victim has also stated that she was not taken to any doctor for her medical examination and no doctor has medically examined her and collected any articles from her. Though the witness stated that she was produced before the judicial magistrate first class at Nelamangala, however, she has given a statement before the magistrate as a tutor to her by the police. The said statement was marked at Exhibit C1 for Exhibit C1. Even after treating her hostile and getting the permission to cross-examine her, the prosecution could not get an iota of support from the said witness. The father and mother of the victim, who were respectively examined as PW2 and PW3, also shown no exception to the evidence of PW1, their daughter, with respect to the alleged incident. Except stating that PW1 is their daughter and their family knows the accused. The accused. Neither of these two witnesses have spoken anything about the alleged incident. On the contrary, both of them in their examination chief itself categorically stated that the accused was never in love with their daughter, that is, i.e. the victim, and never has promised to marry her. They specifically stated that the accused had never taken their daughter to any place and never subjected her to any sexual assault. They also stated that their daughter never complained of the accused committing any sexual assault upon her. Even PW2 and PW3, as parents of the alleged victim girl, also stated that PW1, their daughter, was never taken to a doctor and she was not got medically examined. Even after treating both these witnesses as hostile, the prosecution could not get any support from them in their cross-examination. Thus, including the victim, all the three material witnesses did not support the case of prosecution even to a smallest extent. One Dr. Shobha, one Dr. Geetanjali was examined as PW4. The said witness, though, has stated that she has examined the victim on 3/2/2022, who had brought to her, who was brought to Rajarajeshwari Medical College and Hospital, where she was working as assistant professor, with the history of sexual assault, and gave the details of the medical examination conducted by her and collecting certain articles, including scalp hair, nail clipping, vulval swab, vaginal swab, etc. However, she opined that the possibility of sexual intercourse and assault cannot be ruled out. The said witness has not stated about the existence of any signs of recent sexual assault upon the girl.
has only opined about the alleged possibility. PW 5 bracket CW 34, Jagdishan, the investigating officer in this matter, though has given the detailed account of his alleged investigation conducted in this matter and also got produced the forensic science laboratory report at exhibit P7. The said forensic science laboratory report which says it has subjected the articles collected by the doctor at the time of alleged examination of the victim, comma, to chemical examination, also has opined the non-detection of the seminal stains and the non-detection of the spermatozoa on the relevant articles, and also the non-detection of the skin tissues in the nail clippings said to be of a victim. Thus, even the medical evidence and the forensic science laboratory report also doesn't specifically mention about the alleged victim being subjected to any sexual intercourse, more particularly from the accused. Mere possibility of the victim girl accustomed to an act of sexual intercourse would not by itself lead one to infer that it was the accused and accused alone who has committed the alleged sexual act. In the light of the total non-supportive evidence from the prosecution witness on any material aspect which are required to prove the alleged guilt against the accused, the presumption under section 29 of POCSO Act alone would not come to the rescue of the prosecution and expect the accused to prove his innocence in the matter, when the alleged acquaintance with the accused and the alleged incident itself is categorically denied by not only the parents of the victim, but also by none else than the victim herself. Section 29 of POCSO cannot be pressed into service in the facts and circumstances of the case. Since it is considering these aspects, the Session Judges Court has rightly acquitted the accused of the alleged offences. We do not find any grounds deserving the present appeal for its admission. Accordingly, we proceed to pass the following order. The appeal stands dismissed as devoid of merit even for admission. Let's continue. Further arguments matter still number 11, SPP, VS Vinayaka, amicus curiae, correspondent.
ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Point 1C was the bank was appointed as a. He expressed his ability to appear to them. Whatever. Not wrong. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು No. ಇನ್ನೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಏನೋ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ. ಅದು ಬೇರೆ ದಿವಸ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಯಾವತ್ತೋ ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ. The last state melody of Friday, Javid appeared melody. Said, ನೀವು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೌದು. ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಇಂಟಿಮೇಶನ್ ಇದೆಯೇನ್ರಿ ವಿನಾಯಕ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ಊರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು. ಇವತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹೌದ್ರಿ, ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಇದ್ರು ಬುಧವಾರ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ. In fact, yesterday night he had called me with regard to the first matter in the weekly list. That the date is given for tomorrow. He inquired that why the matter is again appeared today also. No, it is a weekly list, it will be there. It will be called only on 14th. ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. Binary matter, cell number 12, SPP, Rashmi Chatham. Correspondent.
Yes. Case of the prosecution that on 5/6/2014, Yes. the respondent accused wife was murdered in her house. And after killing her, he makes a call to the in-laws family and tells them that she has fallen near the bathroom and sustained injury and she died. She was shifted to a hospital and based on his version, PW1, mother of the victim, filed a complaint to the police station, and based on that complaint, the UDR was registered. And after the UDR, the inquest was conducted by executive magistrate. And post conducting a postmortem report, it is revealed that the death was due to strangulation. Therefore, subsequently, an FIR came to be registered, and the respondent accused was taken to custody. And the matter was investigated, my lord, that it is learned during the investigation that the respondent was in love with the wife sister. He wanted to marry her. Therefore, if the wife is there, it would be difficult. The respondent, the wife family had 3 children to their parents. Son was died just 2 months before the marriage of the Rajeshwari, the wife of the respondent. And second, only these 2 ladies were there. So you want to marry her and take over the entire property belongs to in-laws. That is the motive which was disclosed to by the prosecution during the trial. Subsequently, the charge sheet was laid against respondents, and the trial court framed charges against respondents for offence punishable under section 302 of IPC and section 201 of IPC. In order to prove the case, the prosecution examined 20 witnesses, PW1 to PW20, and got marked exhibit P1 to P36. The major portion of the evidence are the relatives of the accused and the deceased family. Now, majority of the witnesses not fully supported the case of the prosecution. The inmates of the house on that fateful day was the mother of the respondent accused and his sister's son who is going to school was the inmates of the house. Nobody else was in the house. The incident happened inside the house, and the account of respondent came to be proven to be false account. Therefore, my lord, that the prosecution is to bring the case 302 and 201. The prosecution heavily relies on the oral evidence as well as the documentary evidence. Now, first issue, my lord, that I intend to place this for lordship is that the death is homicide. Yes. The second, my lord, is the conduct of the respondent accused. Yes. Third, my lord, that the false plea taken by the respondent accused falsifies the material document placed by falsifies the material document placed by the prosecution falsifies the false plea taken by the respondent accused. Therefore, an adverse inference under section 106 of Evidence Act, that act in this case has to be taken, and then the that the motive to prove the motive, my lord, that the Shilpa has been examined, but Shilpa has not supported the case of the prosecution in total. But I say, my lord, that the witness in this case has been turned hostile to support the respondent action. Therefore, I will place a judgment to show that how in this case the witnesses are not deposing truthfully, and in order to support the respondent action, they are not deposing truthfully. Based on the available basis, it is sufficient basis to prove that the respondent action is committed. Accused is a central government employee. He was the military
Defense. Defense. Also, as a small child, born out of this marriage. How many millimeters in length the child is? According to me, child would be small. Small child means must be in millimeters. Yes. Yes, please. So the first issue, my lord, the death is omitted. To prove the death is omitted, my lord, I will be relying on exhibit P3 in quest marbles, recorded by PW16. Which was drawn in the presence of PW3 and PW7, PW9. And then, my lord, majorly exhibit P30 TM report and exhibit P90 final opinion with respect to TM. First evidence, my lord, 1 minute.
Yes, please. Proceed. Yes. So the witness member of the exhibit P3, PW3 is one of the witness. I'll take your lordship to the evidence of PW3 and PW9 and PW16 first. You need the evidence of PW3 member. Not entirely relevant portions of all. Only to show that he was witness to the inquest matter. He is not in the data evidence, but he doesn't speak anything about any injury notice found on the dead body. There were no external injuries. There was no external injury. Become relevant member subsequently PW1 and others speaks about there was some external injury. However, the PW3 says, PW9 also says. PW9 says there was an external. What about PW11? PW11 is the doctor level. He says that except the strangulation mark, there was no other injury. The internal injuries. Yes. Yes, please. The PW3 was reading only to show that he doesn't recognize any injuries on the death product. He doesn't report anything about existence of any external injury in the inquest matter. Whereas PW9 melon is another witness. He says, Karu Jar Bindu Talake Petaki Aspatake Series into the lordship will see at first stage itself. PW9. PW9 paper page 88. Like ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸ್ನಾನದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ. The PW16 melon is the other. He doesn't say that she had sustained injuries. No, what is the role of PW9? What for he was examining? Projecting what he was examining? Inquest now. He is a Pancha to inquest Panchanama. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು. ಈ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಸಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. Exhibit P3 inquest doesn't say any injuries on it. In fact, I know write the letter to PW16. What is Exhibit P11? The Exhibit P3 inquest matter. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು Exhibit P11 ಗೆ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಹಿಯನ್ನು 11A ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. That is the statement in the inquest.
recorded by Sachila. Yes. Portion of it. The portion is statement recorded by PW 16 in Exhibit B. PW 16 is Tahsildar who conducted inquest. They have specifically stated there were no visible external injuries. In fact, the clarification was got by I. He issued Exhibit P18 clarification. In Exhibit P18, he categorically says that ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ Exhibit P18 at page number 2. Yes. Page number 2. Yes. Page 2, para 2. Yes. ಸುತ್ತಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಳಿ ಏನಾದರೂ ಗುರುತುಗಳು ಗಾಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ದಪ್ಪವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಮಾಚಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು. So according to PW 16, my lord, PW 16, PW 3 and PW 9, there was no external injury which was there found on the dead body of Rajeshwari. Some photographs were taken. The photographs were taken after how many hours from the date of death or inquest? The body was, they shifted her to the hospital. Probably the photograph was taken at the hospital. So they think that the whole story was planted saying that she fell down, that she bent, she was not responding, therefore we shifted, and then we informed the family is important. Now, the Lordship, I think evidence of PW1. Before going further, my lord, need to show the Mother of the deceased. yes. She also says I can get to diagonal. Yes. Page 111, third line from the bottom of PW1. Yes. She says ಆಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. Yes. ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಾಪೂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಶವ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ನಾವು ಬಂದಾಗ ಆಕೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And then the rest of the things, Lord, she is not reported. And PW 8 months. Yes. She is a sister, very sick. She says, ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ PW 8 months. ಮತ್ತೆ ಕರಾಟೂನಲ್ಲಿ may I read the PW 8 evidence.
ನೀವು PW3, PW9, PW16, PW1, PW8 ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಕೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ಲು, ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ನಂಥದನ್ನ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಕೇಸು ಆಕೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಹೋಮಿಸೈಡಲ್. ಡೆತ್ ಈಸ್ ಹೋಮಿಸೈಡಲ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತೋರಿಸಿ. ಡೆತ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಹೋಮಿಸೈಡಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿದೆ? These people are not deposing properly ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿ. Now you are on the cause of nature of the death. Nature of death ನಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ. ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಇಂಜುರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಗಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ತಾಯಿನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೋ ಇಂಜುರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ತಂಗಿನೂ ಡೆತ್ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ನೀವು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ ಇರೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. PM report. Exhibit P13 my lord is the PM report. PW11 is the doctor who conducted the PM report. Yes. External injuries there. Yes. Scratch abrasion on the neck. Yes. Page 1. Yes. Page 3. The detailed description of the multiple contusions on the neck. Yes. The dissection details. Yes. The opinion kept pending. Yes. The final opinion he has given. Yes. Exhibit P19. Yes. Death is due to manual strangulation. Asphyxia. Difficulty in breathing due to manual strangulation. Yes. This is the PM report. Yes. Now the evidence is figured in there. Yes. It's given in the PW11 my lord is given a detailed account of PM report and the injuries found and the reason for death. Yes. That before the one more issue my lord in the PM report in the evidence of PW11 there are 3 my lord. There is the entire evidence. Read the entire evidence. Yes. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾನು ಜುಲೈ 2012ರಿಂದ JJM ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎನ್ನುವರ ಶವದ ಮೇಲೆ ನಾನು ದಿನಾಂಕ 5/6/2014 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಬಾಪೂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಾಗಲೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದವರು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಕೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಆ ವಿಭಾಗದವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಾಗಲೇ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಾವು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಮುಖಾಂತರ ಮರಣೋತ್ತರ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಂತರ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಅನುಸಾರ ನಾನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಶವದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. Yes. One will say that they don't want the PM report to happen is what that aspect may not, the cross examination they have not denied that aspect. Yes. ಶವದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀಡಿರುವ ಮರಣೋತ್ತರ ಶವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮರಣೋತ್ತರ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 1 ಮತ್ತು 3ರಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಶವದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಗಾಯವು ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಬರೇಷನ್ ಕಂಡು ಬಂತು. ಇದರ ಅಳತೆ 3 × 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಶವವನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಚರ್ಮಪೊರೆ, ತಲೆಬುರುಡೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯುಗಳು ಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಬಂದಿತ್ತು. ಎದೆಯ ಹೊರಭಾಗ ಗೊತ್ತೆಲುಬು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಆವರಣ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ, ಶಿಖೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢಗಳು, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ, ಗುಲ್ಮ, ಜಠರ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಸುತ್ತಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಗಗಳು ಸಹ ಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಬರೇಷನ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ಶ್ವಾಸಕೋಶವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಳು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ನೊರೆ ರೀತಿ ಬಂತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಬರೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶವದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಶವದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಅಂದರೆ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಗಾಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. Contusion of 7 × 2 centimeter size inside present in the sternocleidomastoid left side which is antemortem in nature. Contusion present in the middle of neck 3 × 2 centimeter 5 centimeter below the thyroid cartilage. Contusion of right sternocleidomastoid lower part, that is lower 1/3 measuring 3 × 15 centimeter which is antemortem in nature. Contusion of size 2 × 1 centimeter at middle of the sternocleidomastoid of right side. ಈ ಗಾಯಗಳು ನಾನು ನೀಡಿರುವ ಮರಣೋತ್ತರ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಶಾನಕ್ಕೆ 13 ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯು ಗುರುತಿಸಿದ ತನ್ನ ಸಹಿಯ ನಿಶಾನಕ್ಕೆ 13A ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಗಾಯಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಶಾನಕ್ಕೆ 13 ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಗಾಯಗಳ ಮರಣಪೂರ್ವ ಗಾಯಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಗಳು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಭಾಗ, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ, ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಸ್ಟೋಪೆಥಾಲಜಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಾಂಸಖಂಡ, ನೆಕ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, 2 ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ, ಅರ್ಥಭಾಗಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋಪೆಥಾಲಜಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ದಾಖಲೆ ನಿಶಾನಕ್ಕೆ 7 ಎಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಸ್ಟೋಪಥಾಲಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮರಣಪೂರ್ವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಶವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸದರಿ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಅದು ನಿಶಾನಕ್ಕೆ 19 ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸತ್ಯ ನಿಶಾನಕ್ಕೆ 19A ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯ ಮರಣವು ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡ್ಯೂ ಟು pressure on neck as a result of manual strangulation ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶವದ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೆಟಚೆ ಹೆಮರೇಜ್ ಇನ್ನರ್ ಲಾರೆಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಸೂಜಿ ತಲೆಯಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರಕ್ತದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಂಡು
contusion present over the upper margin of traction ring left side measuring 1.5 centimeter that is circular in shape ಕಂಡು ಬಂತು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಲಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಗಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಗಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ನಿಂತು ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಾನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಮೊದಲ ಹಿಸ್ಟೋಪಥಾಲಜಿ ವರದಿಯನ್ನು ತಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದಾಖಲೆ ನಿಶಾಂಕ 22 ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಾಹ್ಯದ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಗಾಯಗಳು ಕುರಿತು ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ? ಹೆಂಗಸರ ಚರ್ಮವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಚೂಡಿದಾರದ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಭಾಗಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Objection raised to this person that has been rejected. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅದುಮಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ಒತ್ತಡ ಕತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಕುರುಹುಗಳೇನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕುರುಹುಗಳು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. One minute. Yes. ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯ ಶವದ ಮೇಲೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಪುರುಷ ವೈದ್ಯರು ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವಾ? ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವಾ? ಮಹಿಳೆ ಶವದ ಮೇಲೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ವೈದ್ಯರು ಇಟಿಜಿಎಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಪುರುಷ ವೈದ್ಯರು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದವರಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಿತರಲ್ಲದ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಮರಣೋತ್ತರ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇರಬೇಕೆಂದು ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಸುತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ರೇಷನ್ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಶವ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸದರಿ ಶವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಂ 7ರಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಿದೆ. ನಾನು ಮರಣೋತ್ತರ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾವು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಥ್ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಸಾಕ್ಷಿಯು ಮುಂದುವರೆದು ನಾನು ನೀಡಿರುವ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಕ 19 ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. Question: In case of strangulation, ligature must correspond to the object used. Answer: Manual strangulation ನಲ್ಲಿ ligature ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾನು ಖಂಡಿಕೆ 11 ಮತ್ತು 15 ಹೇಳಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ವಯ ಇಂಥ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ligature ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Further topic. Yes. ನಾನು ಶವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ಮರಣೋತ್ತರ ಶವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಗಾಯಗಳು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕಾಗಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏಕೆ ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ಗಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಶವದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹೊರಗಾಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿಕೆ 16 ಪುಟ 7ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಈ ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವಾ? ಉತ್ತರ: ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಗೇಚರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಥ್ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯೇ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರದಿರಬಹುದು. ನಾನು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಆರೋಪಿತನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆನ್ನುವುದು ಹಾಗೂ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ ಹೇಳಿದ್ದರೆಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೆನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ದ್ವೇಷದಿಂದ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಶವ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗಾಯಗಳಿದ್ದವೆಂದು ವರದಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ನೀಡಿರುವ ಶವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ವರದಿ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಾಂಸಖಂಡವನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋಪಥಾಲಜಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮಾಂಸಖಂಡವು ರಕ್ತನಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಲರ್ ವೇನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಕ್ತನಾಳ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. Reading of entire evidence, the reason for death is manual strangulation, which is coming the evidence, which is also produced the document. The other important aspect in this thing is that the respondent accused made an attempt to prevent at least, not to conduct a PMP. They don't want this thing to be brought on record. The third aspect that the doctor categorically stated that these injuries may not necessarily be visible, therefore it is internal injury and it could have been caused only by manual strangulation. So therefore there is a definite opinion given by the doctor that the death is due to manual strangulation. Therefore, my lord, I say that if death is due to death, it is a homicidal death. Yes. Now the second aspect, my lord, the conduct of accused. Yes. One, my lord, that he is given a false information about the incident. When the incident happened, my lord, PW10, PW15 were present at home along with him. PW15 is the his sister's son, PW10 is the mother. Apart from these two, there was nobody else was present in the house. And he said that Bintu Gaya Girinda, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಲೆಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್.
Yes. The subsequently, my Whether accused is the first person to see the deceased. yes, Hmm. accused is the first person. Of course, there are PW15, PW15, PW10 says that, PW15 says that now currently I'm not getting. In the bedroom, so we called him. Who was the one who saw the deceased first, according to prosecution? The mother. Mother of the accused. Yes. The PW10 and 15 evidence are not with respect to that incident that now PW10 says ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು PW15 also says that ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ that is the evidence which has come on record also that there is no dispute with respect to that aspect. The only question, my lord, that which the main question, my lord, which relevant at this case, my lord, is the when there is no other injury caused to the victim and when the doctor evidences exist on record to show that the death is definitely due to manual strangulation. Why were the accused misled? The investigation is the one aspect, but he communicated to the family members and all the people, the complaint in that regard also filed in that context. Now, the two aspects. He being inside the house when nobody else entered into the house. He should have explained what happened, how these things have happened. There is no explanation from the accused to show with respect to medical evidence available on record that what caused the manual strangulation to the victim. That's one First of all, the reason for the death of the deceased is taken as a manual strangulation. Admitting for a while for the argument purpose. Still, to explain the same, there are 3 mouths, 3 brains, 6 hands in the house. Yes. It is not the accused alone. So now you are drawing 106. Yes. Since you jump to 106, the court is reminding you there are 3 persons to answer 106. Yes. Of course, the mother and the nephew were also present. But the fact, my lord, that the respondent is the one who communicated to the family members and others. He is only a communicator at that stage. That she fell and then sustained injury. That he fell, therefore she fell. What wrong is there in the said communication? Coupled with that, my lord, that he made an attempt with the doctor not to conduct a postmortem. If Whether the evidence of the doctor says that accused, the husband of the deceased, came and fought with me or quarreled with me or argued with me, that PM examination should not be done. He has stated that ಮೃತಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಶವವನ್ನು ತಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳಿ ಹಾ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. all circumstances lead towards him and the
motive. ಅದೇ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಈಗ ನೀವು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅವಳಿದ್ಲು, ಇವ್ನು ಬಂದ, ಇವನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ರೆಸರ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 106 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. The court specifically asked a question, who saw the dead body first? According to you, that is the prosecution. You said it is the mother-in-law of the deceased. You are not suspecting the mother-in-law. Mother-in-law also had 2 hands to manually strangulate. You say the nephew of the accused was also there at home. We do not know, but one more human being was there at home. But you are suspecting only the accused, who even according to you was not near the dead body. And probably you have not produced any evidence about anybody seeing the accused coming from the bathroom. But you are suspecting him alone. And with that presumption, you are developing your argument. You should have a strong base and then go to 106. Without laying down the strong base, if you build castle, what is that? We are not telling 106 won't apply, but to attract 106, you should make out the ground. Yes. One other evidence by which prosecution relied on the sister of the case. There was a telephone conversation between these two. Of course, she has not fully supported the case, but she admits that there was a conversation was happening between them. That was the motive which prosecution placed on record. Now, once again, as usual in several of your cases, through motive you are attempting to establish or prove the incident. You are not proving the incident, act of the alleged accused, and then attributing motive behind to the said act. You are taking, as usual, regularly, you are taking the shelter or the recourse to the motive to prove the alleged incident. How far that is, say, the entertainable? Of course, there are 2 more people in the house, but their investigation, there nothing came against these 2 people. Only what came out is against this particular person. So that's the only one of the reasons. ನೀವು ಅದನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಓದಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ಹೋಮಿಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಸೈಡಲ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. Arrest of respondent accused. His statement was recorded. And based on his statement, the mother was conducted. There he shows that the incident, incident has committed. One mother. ಈಗ ನೀವು ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಿಂದ ನೀವು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ನೀವು 106 ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆದೆ. ಬರೀ ನೀವು ಕಾಂಡಕ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಹೇಳೋರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ 106 ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ಎವಿಟಬಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ the relatives of the accused say resisted for
post-mortem examination. Another one day point for conduct and chitra, fine, you can go to the next point. 2 points, that's Ah. 1 point. Second point is that the information about she fell down and Fell down on her own. PW8 she said, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that is not in the respondent accused calling PW8 and telling her that ಅವಳು ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯನ that they are not denied it. Yes. The exhibit P34 the complaint filed by PW1 Hmm. is based on the statement given by the respondent accused. There also she says that our former help ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದು ನೋವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. So there are therefore his narration to PW1 also is different than what actually transpired, what is there on available on record. So therefore his conduct appears not natural. The conduct is one main circumstances which leads towards him. Therefore one of the main circumstances in the chain of events. The third the place of incident, according to prosecution method, the prosecution is at the house, and that has not been disputed by judges. It is the outside the bathroom and the kitchen place that is not they admitted that the place has been never been disputed. Admittedly that inside the house. Sketch also is prepared for exhibit P8. yes. Bathroom is in the right side of it. Kitchen door ಮುಂದಕ್ಕೆನೆ place ಇಟ್ಕೊಂಡು. Yes. I got to take the exhibit P to the spot marker. Describe the place of incident.
Yes. The one other important aspect there is the equity invest mother. Hmm. Not in disputed matter, that there is in the invest mother. It says that the first person who went and saw the deceased is the husband. Whether one of them are eyewitnesses in the incident or inmate of the house. They are not invented. Now that they can see. This is the item about the exhibit P3 was also was based on the information which he has given Quality, to the quality family members. ಕರ್ತೀರಿ And the family value members are 5 years giving that account. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕು That's second. ಯಾವುದು ತರಿಸ್ತಾರೆ It is the that the disputed exhibit. ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡಿ That end of the exhibit P3 is not meeting. But you have led the oral evidence. You have led for To prove that. yes. Who is that witness? TW 16 around the author of exhibit P3. This aspect there is no cross examination at all. Yes. So the exhibit P3 may not become Hmm. being the first document Hmm. which come in light, and that the TW 16 may not be an independent person who recorded the interest mother, and this aspect not being denied. The oral evidence of TW 10 and 15 may not will have to take a backstage in the existence of the exhibit P3, the content of exhibit P4. Yes, please.
These are the background steps available, you know, to attract prosecutor 106. Which are the background? It will be the inquest mark Huh. and the doctor's evidence where they the family members, the communication to the family members with respect to manner in which the deceased died. Hmm. And filing of complaint to PW1 and narrating a different story. In these background melodies, I say that the problems of 106 has to be applied here. Yes, next. Judgment to that extent that or rely on the judgment there. What it says? Husband and wife. Hmm. Husband has killed the wife and taken a false plea saying that the robbery at his house and therefore the robbers have attacked the wife. And I also sustained injury in this incident. So he finds a false complaint. Subsequently, it is proven that the plea which is taken about the robbery is false. The court looked into the other aspects around, then they will come to the conclusion that 106 is attracted to this case, and he has not only 106 and now the fact that he also taken a false plea about the incident. Burden of the circumstances. No, that is on the fact. Yes, sir. That is on the fact. Yes. Robbery, alleged robbery. Probably what you said now, it can be inferred that only husband and wife, the accused and his wife were there in the house. In the judgment, what you are relaying. I'm presuming based upon your submission. I haven't read that judgment now. So you said a false pretext of robbery was taken. So probably the accused and his wife alone were there in that house. Here in this particular case, admittedly, there were 3 persons. And this was the 4th one. Third, this is the fourth one. This was the 4th one. 11 months old child was the 5th one. Ignore the role of the child. Excluding deceased, there were 3 adults in the house. He is also child. And all the 3 said she fell down and sustained injury. Prosecution has not brought any material or any evidence to show as to who firstly saw the deceased. When the neighbors saw the dead body was near the kitchen. Who brought the dead body from bathroom to kitchen? No evidence. According to PW10, she was alive. She died in the hospital. If she is alive, how come her dead body comes near the kitchen? PW2 says that when she went there, the dead body was near the kitchen. ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದು ಗಮನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಿ 106 is attracted ಅಂತಿದ್ದೀರಿ. All these witnesses are the evidence of PW10 and PW15, being the mother and being the nephew of the accused. I note that they are not explicitly. ಅಲ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಅವೈಲಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ವೇ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಮತ್ತೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಎಗೇನಿಸ್ಟ್ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಸಾಲದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. Exhibit P8 ಅಲ್ಲಿ bathroom ತೋರಿಸಿ part of the incident. No map. The passage.
ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ರ ಮೇಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಬಂದು ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ. ಏನಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ 106 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲೇ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಓದಿರೋದು. ಆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ 106 ಹೇಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರವೇ ಯಾವ ಕೇಸ್ ನೀವು ರಿಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. PW2 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ, PW10 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಂಬಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನೀವು 1 by 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಶೇಪ್ ಆಫ್ he being pointed, or he can be pointed as an accused or a culprit, not accused, culprit. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಹಂತವಾಗಿ. ಈಗ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಡೆನೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆನೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಪರಿಣಾಮ? ನಮ್ಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಲೇಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಡೀ A to Z ಓದ್ಬೇಕು. ಓದಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಮಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅನುಮಾನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ. ನೀವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. PW10 ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವೇ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಳು. PW2 ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆಕೆಯ ಶವ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಡಿನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಲು ಅಂತ PW1 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, PW1 ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, PW2 ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಜುರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಜುರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಜುರಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಇಂಜುರಿಯೇ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಂಜುರಿ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಭಾವಿಸಬಹುದೇ? ಅದು ವೈಟಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿಯೂ ಮಲಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವೋ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲ, we will adjourn this matter. ನಮಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಇಂಜುರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಅದಲ್ವಾ ಇರೋದು? ಇಂಜುರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಥ್ರೌಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇಂಜುರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀವು ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಂಚನಾಮ, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಜುರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಟಚ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೇವರ್ ಆಗಂತದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರೋದು ನೆಕ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜುರಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ದ ನೇಕೆಡ್ ಐ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗದು ಕಂಡು ಬಂತು.
ಅದರ ಅನುಮಾನದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದುವರೆದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದು ಪಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದುವರೆದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೀಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂತು. ಫೋಟೋಸ್ ಕೊಡಿ. ತೋರಿಸಿ ಇಬ್ರು. ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಣಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ನೀವು? Counsel for the respondent along with 11 senior counsel are physically present. As read, this matter. Date matter. 8/1/2024. Yes. Passover came. Passover matters. Serial number 3. Three. Serial number 3. Passover matters. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕರೀತೀನಿ, ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಕರೀತಿದ್ದೀರಲ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಲ್ರು ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋಚಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. Called again in the second room. Learned counsel for the apparent neither present physically nor through video conference. Learned HCGP upon whom the advance copy is served alone is present. Once again the matter stands possible. Yes. Continue the Passover matters. Further arguments? Passover. Continue the Passover matters if any. ಈಗಲೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. Serial number 5 4 session ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಕರೀರಿ. ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೀವು ಕರೆದ್ರಿ, ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ? Serial number 9. Deepak Bhaskar. Yes.
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Called again. Officer to other side. Learned counsel for the appellant has filed a memo along with the affidavit of the appellant as a part of IA number 1/23 and submits that copies of the same have been furnished to the respondents. 10 days time is granted to the respondents to file their objection if they need to IA 1/23. Yes. Then number 11, further arguments, SPP, VS Vinayaka, amicus curiae. Yes, please. Yes. Case my lord where used outside the bar. Two witnesses, my lord, PW4 and PW5. PW4, my lord, partially supports the case of the prosecution. Amicus curiae. Partially supports the case of the prosecution. The prosecutor, commission of the court, my lord, exhibit P15 and P16 was statement was made. On the previous occasion, you have completed your argument regarding the nature of the death, identification of the deceased, and substantially on the point of last scene theory and the incident. Yeah, you can continue from the where you had stopped. That is the third point. PW5 and PW4 are in the court rely upon the statement given by the witnesses. It was 64 statement. Mathematically, complaint medically, okay, court accept the question. So that is where I took a passover after that I could not reach. Yes.
respect to the last same hearing, my lord, PW4 and PW5. Hmm. uh, Bar manager and cashier. Cashier. Hmm. PW4, my lord, take the evidence of PW4. We have read it. You can tell the summary, not necessary to read in its entirety. PW4, my lord, the manager, he doesn't support the, partially supports the case of prosecution. To him, my lord, exhibit P15 and P16, my lord. The voluntary statement, his voluntary statement was recorded by the above. That was confronted to him. Portion of the statement was also wherein PW4 narrates, my lord, what transpired on ಅದು ದುಡ್ಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1 Now, whose voluntary statement? PW4 voluntary statement, my lord, is marked as exhibit P15. 161 statement. Sorry, 161 statement. Okay, thanks. Matter react. Matter react. Is 161. Yes. Statement, further statement, the mark as exhibit P15 and P16. Wherein he narrates, my lord, state that this was a full statement as a portion of his also. ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರನ್ನ ಅವನು ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಗಳ ಶುರು ಆಗಿ ಇವರು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ದಾಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ಮತ್ತೆ 50 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. PW4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. Houdri, how far that statement can be believed? When the very witness who is alleged, so the person who is set out given the statement himself says that he has not stated so. Then how can we rely upon such a 161 statement? And to what extent? In this case, the IO who has conducted the investigation, my lord, through him, my lord, there has been elicited, my lord, exhibit P15 was recorded by PW15, who is the investigating officer. Our chief examination ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And exhibit P16 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು P14 record ಮಾಡಿದ್ದು, because there are two investigating officers. One is partially recorded, the first statement, my lord, was recorded by PW14, the investigating officer. And the second statement, the further statement, which is marked as exhibit P16, my lord, is marked through PW15, because it took up the further investigation from PW14. In this regard, my lord, I would like to refer one Supreme Court judgment where the Honorable Tax Court has stated that is the evidentiary value, my lord, when the witness turned hostile, the previous statement made by him, contradicted by him in testimony in the court upon turning hostile. Such previous statement when may be relied upon. Strict proof thereon in terms of section 145. May I read the relevant question? ನೀವು ಓದಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲೇ ಉತ್ತರನೂ ಇದೆ. ಹೇಳಿ, ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 145 ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ ವಕೀಲ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಆದರೂ ಕೂಡ
ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಅವನು ಬೇಕಾ ಜನಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 161 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋದು. ನಾಳೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದವರು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ವಿಚಾರಣೆನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಇಂಥ ತಾರೀಕು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎದುರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಿ, ಓದ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಓದ್ತೀನಿ. ಅವನು ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P11 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. ಐವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಒಬ್ಬನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅವ್ನು PW ಸೋನ್ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಸೋನ್ಸೋ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ 1 2 3 4 5 ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಶಾನೆ ಪಿ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ PW 1 2 3 4 5 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. therefore that can be believed, so conviction be pronounced. ಮಾಡಬಹುದೇ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಎದುರು ನನ್ನ ಎದುರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ದಿ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್. ಹಿಸ್ 161 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿಟ್ನೆಸ್ ನ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೈ an opportunity is given to the prosecution to treat the witness as hostile? Because he is contrary to the previous statement he has deposed before the investigation. What is the purpose? Say what the prosecution is expected to deal with a witness who according to it is hostile to it. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಬ್ಬನು ಪ್ರತಿಕೂಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಭಿಯೋಜನೆಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ, ಅಭಿಯೋಜನೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಪಾಟಿ ಸವಾಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಏನೇ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ಏನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ? Permission of the court, he will cross-examine. Cross-examine ಮಾಡಿ ನೀನು ಅಯ್ಯೋ ಮುಂದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ತಾವಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ರು ನೀವು 100ಕ್ಕೆ 98 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತವೆ. That is not the purpose. Absolutely not. That is a least consequence of the procedural aspect what a prosecutor is expected to do. But what prosecutor is required to do when a witness is treated as hostile and is permitted to cross-examine him? ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಉದ್ದೇಶ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ರು 198 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಿ, ಓದ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಾನು ಭರಮಪ್ಪ ಸನ್ ಆಫ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸರಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P1 P20 ಏನೋ ಒಂದು. ನೀನ್ ಆರೋಪಿ ನೋಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ. in order to help the accused they are giving false evidence. Denied. It is not true to suggest that in order to help the accused I am giving false evidence today. Cross examination over. ಏನಾದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿ. Absolutely that is not the cross examination, or that is not what a prosecution is expected to do. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. HSJPನೂ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು
161 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P15, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P16. IO has said that he has stated before me as per exhibit P15, as per exhibit P16. Therefore, IO can be believed. ಮತ್ತೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸು ಹೋಗಿ ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. All 100% cases would end in conviction because you said just now, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬ್ತೀವಿ, ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೇ ಬೇಡ. ಎರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಮನ್ಸ್ ಕೇಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ವರೆಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಎರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಯ್ಯ ನಿನ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹಾಸ್ಟೈಲ್, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್, ಹಾಸ್ಟೈಲ್. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಿ, ನಿಜವಲ್ಲ, ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್. ಮುಗೀತು. ಎರಡೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸಾರಿ, ಎರಡೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಎಂಟೈರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವಿಟ್ನೆಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಐವನ್ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು. 10 ಜನ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, 10 ಜನರು ಹಾಸ್ಟೈಲ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P1 to P10 ಅವ್ರು 161 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಐವ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಸೋದು. PW1 to PW10 ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P1 ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P10 ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗೀತು. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ ದಿ 161 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್. ಸಾಕಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೇಸಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಎವಿಡೆನ್ಸು PWಗಳದ್ದು, ಐವೋದು 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಡ್ಸ್, 100% ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡೋಣ. What is 161? What is 162? What is 164? What is the sanctity of 161? What is cross-examination? What is the scope of cross-examination of a prosecution? What is the scope of cross-examination from a defense counsel? The scope of re-examination. When a witness is permitted to be treated as hostile, what abundant liberty a prosecution gets. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ ಕೆಲಸ. ಎಸ್. So the IO has stated that PW4 has given his statement before him as per exhibit P15 and exhibit P16. Therefore, the 161 statement of PW4 is acceptable and the court should accept it. Fine. Barkolwa. Next. IO stated that PW4 has stated before him as per exhibit P15 and exhibit P16. Therefore, exhibit P15, exhibit P16, which are statement under section 161, are required to be admitted as evidence. Yes. Next point. Madhyana control. The counsels from both sides present heard the further argument of Colonel HCGP for the appellant in part. For his further argument, followed by respondent's argument and reply. Call the matter at 2:30 p.m.
ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋ. ಹ್ಮ್. 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 ನೀವು ಕೊರಕ್ತಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಏನ್ ಕಥೆ ರೀ ನಿಮ್ದು? ಏನು ಏನಿದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲ್ಡಾಗ ಏನಂತ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿದಾರಾ? ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಾಡಿ ಸರ್.
230 pronouncement matter. Bench involving Honorable Justice S.B. Prabhakar Shastri and Honorable Justice Adivil Katti. Number 1, SPP. Criminal appeal stand dismissed as waiver of minutes. The assistance rendered by the amicus curiae for respondent is appreciated in assisting the court for disposal. The honorarium is fixed as 5,000. Restricted to the same. Why don't I reduce the honorarium? Your matter is called issue.
Matters pertaining to regular bench. Pronouncement of judgment at 30. Civil number 15. KG Kamath. Appeal stands allowed. Impugn judgment set aside. Accused is convicted for the offence punishable under section 376 IPC. Next, any submission on sentence? Compensation. 376, can that we say the compromise with compensation alone? Imprisonment is a must there. Hmm. Hmm. The complainant was 19 years when this offense had taken place. Hmm. And for the last 23 years, she's been going through. Did you make a green sheet? Green sheet. Hmm. Memo of appeal could. Accused is father of a child. The land counsel for the second respondent accused submits that the alleged incident has taken place more than 2 decades back and the accused is already married, having a child and a defending family. As such, a lenient will be taken in the circumstance of the case.
per contra. Learned counsel for the appellant contended that the proven guilt is heinous in nature. And the victim, having been deserted by the accused, has been suffering throughout her life. You are mother of a child, including bringing up her son for nearly 2 decades. Every day she has undergone mental agony and insult in the society. ಮುಂದಿನ format in fact. The fine may be imposed if in the event this honorable court were to consider any leniency on the ground that the counsel for the respondent has been mentioned. Because all throughout she has, it is a case of total denial. He's never accepted that he's a father of the child. Honorable court may also consider imposition. The accused is sentenced to undergo simple rigorous imprisonment, RI, for a period of 8 years and shall also be liable to pay a fine of ₹50,000. In default of payment of fine, he shall undergo an additional rigorous imprisonment for a period of 6 months. Out of the fine amount deposited, if any, by the accused, a sum of ₹45,000 be paid to the victim as victim's compensation under section 357 CRPC. The victim is also entitled for the compensation under 357A. The District Legal Services Authority, Tumkuru, is directed to decide the quantum of compensation payable to the victim. The accused shall surrender before the learned session judge's court within 45 days from today. He is entitled for a free copy of the judgment. He is entitled for set-off. Yes. Bill number 60, SPP S. Mahesh for respondent.
The criminal appeal stands allowed in part. The impugned judgment stands set aside, however, confining to acquittal of the accused of the offences punishable under section 307 of IPC and section 30 of the Arms Act. The accused is convicted for the offence punishable under section 307 IPC and section 30 of the Arms Act. The acquittal of the accused for the offence punishable under section 341 IPC stands confirmed. One sentence. That submission had made. Yeah. No injury. Back to the government. The fact that the weapon used is violation of. Single barrel gun. Yes, violation of Arms Act. If you can consider Arms Act, Accused is sentenced to undergo simple imprisonment for a period of 6 years and to pay a fine of rupees 10,000. In case of default, to undergo simple imprisonment for a further period of 3 months for the offence 307 of IPC. The accused to undergo simple imprisonment for a period of 3 months for the offence punishable under section 30 Arms Act. Both shall run concurrently. 428 set off is granted. Accused to surrender within 45 days before the consent sessions court. Out of the fine amount paid, if any, by the accused, a sum of rupees 8,000 be paid to PW1 Subaya as compensation under section 357. Remaining 2,000 shall go to the state. Accused is entitled for free copy of the judgment. Pass over matters. Serial number 3. Prasanna Kumar P. Daroji, SPT sir. Called again in the third round in the afternoon. Learned counsel for the appellant neither present physically nor through video conference. No reasons are forthcoming for non-appearance of learned counsel for the appellant. Learned HCGP for the state upon whom an advance copy has been served alone is present. Next line. Perusal of the proceeding sheet go to show that in this appeal of the year 2018, in spite of granting several and sufficient opportunities of not less than 4 times, the appellant has not complied the office objections raised by the registry. A perusal at the office objection go to show that the office objections are very trivial in nature, hardly taking any time for the appellant to comply the office objection. In spite of the same, the appellant has not complied the office objection. Thus, from the date of filing of the petition till date, more than
5 years, 5 months have been lapsed. Still, the appellant has not completed the office objection and ensure the maturity of the appeal for its first hearing after complaints of office objection. Under the said circumstance, this court on 6/12/2023 has made the following observation. In spite of the above observation, the appellant neither completed the office objection nor even shown any reason for non-compliance of office objection. These days, when the learned counsels can appear even through the video conferencing, the absence of the learned counsel for the appellant before the court physically can be overcome by his appearance through video conferencing from wherever the place he might be. Still, for the reason best known to him, the learned counsel for the appellant has chosen not to appear. For the reason best known to him, the learned counsel for the appellant has remained absent. Under the said circumstance, we are of the view that the appellant is not interested in prosecuting the appeal as well for complying office objection. Since the appeal is not even ripened for its first hearing and it is at the stage of compliance of office objection only, there is no embargo for dismissing the appeal for non-prosecution. Accordingly, the appeal stands dismissed for non-prosecution as well as for non-compliance of office objection. Yes. Serial number 5, 1. Now they have sought, now they have sought the withdrawal of the earlier IML. So the year of office objection, second set and as well as provision of law to be. Where the set IA was present under the provisions of CPC. Memo for withdrawal of this IML. Fresh IS. ಹಾಕಿರೋ ಐನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಕಿರೋ ಐನ ವಾಪಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಐಯ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Called again in the afternoon. Learned counsel for the appellant. And learned seized. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾಪಿಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. Learned counsel for the appellant is physically present.
We have filed a memo in the registry. Seeking permission to withdraw EA4/23. Seeking permission to withdraw EA3/23. Stating that he has filed EA4/2023 for the same relief. When the matter is taken up, the learned counsel submits that since EA3/23 is also for the very same relief for which EA4/23 is filed now, and the office objection can be complied in EA3/23 itself, so will not file 4/23 as will the memo filed today. In the light of the above, considering the fact that in the pretext of complaints of office objection, the applicant has wasted the precious time of the court by filing different IAs and seeking withdrawal of the IA and the memo. Though he could have completed office objection, the existing IA 3/23 itself as the earlier. We are of the view that acceding to the request made through oral submission, no, somehow would be only at first. Accordingly, the memo dated 13/12/2023 and IA4/23 stands disposed of as not contested, however, imposing a cost of rupees 1,000 upon the appellant, payable by the appellant of the applicant to the Legal Services Committee of this court within 4 days from today, and filing a complaint memo along with original receipt to that effect in the registry. The appellant is also granted 4 days time to comply the office objection and IA3/23. List the matter on 19/12. Yes. Continuation of argument. Bill number 11. SPP. Yes, please. For the purpose of contradiction or collaboration. With the previous statement, in that section, Yes. if we admit my lord, that is, the statement is not. If it doesn't admit my lord, those part my lord which has been mentioned in the 161, that should be explained to him. Brought on the that part my lord which has been marked, you have to admit that part of the document. The procedure that requires heading 161, 162, 145. Yes. What 154 says? On 54, evidence side. Yes. The court may, in this situation, permit a person to call a witness to put any question to him, which might be put any person
Where you have put the question to this witness here? Except suggesting that you have given a statement before the police as per so and so. How many sentences you could have accepted or rejected, that is the apart. Whatever the questions you could put to a cross examination to your other witness, other side witness, you should put like that. 161 as such, it cannot be admissible in the evidence. Only for contradiction purpose or it has to be considered. That statement that they made in. No page 2, they have expected the entire statement. Really, they are. Turning with in 15. Yes. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೀತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ the deceased together. Point of argument. Among them, PW4 has not supported your case. It's only the cashier, PW5, has supported your case. To the extent that on the said day, the accused and the deceased, yes, visited their bar and they had a quarrel in the bar and they were sent out. Yes. ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ PW4 ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು it is not your case that accused and the deceased were found lastly in the bar. It is thereafter only the dead body of the deceased was found. No. They were found in the bar. They were sent out of the bar. All of them went outside. And at a distance of about 50 feet, the incident took place, which was also a busy public place. There were quite a large number of people who might have seen the incident, had really the same has taken place or happened. And there must be large number of people who must have seen the deceased and the accused together, provided they were there together at the place of the incident. Under such circumstance, how can the evidence of PW4 and PW5 can be considered as a last scene? That was the question putting which the matter was adjourned. Last scene is that scene, that seeing. Thereafter, there is no possibility or probability of anybody else seeing the deceased in the company of the accused. Whereas in your case, inside the bar, hardly manager and cashier might have seen. But the incident has taken place outside the bar at a distance of 50 feet in a busy road. Therefore, possibility of
large number of people, more than PW4 and PW5, seeing accused with the disease is more probable. More probable. As such, PW4 and PW5 cannot be treated as last seen witnesses. In case of, in my lord, no other witness, seen them together. There are no other witness according to you who have seen them together. That is investigating officer's version. But the court suspects that. How can an investigating officer wash his hand merely by telling that there are no other person who have seen the incident when the incident has taken place at about 8 o'clock in a busy commercial road? ಬಂದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. In fact, that is the place where the investigating officer can get quite a good number of eyewitnesses also. No attempt has been made. At least ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರ ಅಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಡಿಯವನ್ನದಾದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬಾರ್ನೂರ್ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಹುಶಃ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಮಾಮೂಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕಿಷ್ಟು. ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಗುಂಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತಲೆ ತಿರುಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪೊಲೀಸ್. ಬ್ರಾಡ್ ದಿ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನು ಕೂಡ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ವೆರಿ ಸೇಮ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದೋನೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿತು? ನಾನು ಕೂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅದು ಯಾವ್ದು ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಇವನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇವ್ನು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಬಾರ್ ಒಳಗಾಗಿರೋ ಗಲಾಟೆನಷ್ಟೇ ನೋಡಿರೋದು. ಎಸ್, proceed please. Motive also PW4, 5, these two witnesses same, my lord. There was a financial transaction between them. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು PW5, PW4 ಇಬ್ರು witness ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ PW ನಂಬರ್ 1 ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ is it not the person who alleges the said quarrel or dispute with respect to money could be or expected to be in a better position to give more detail? ಸರ್ ಅವ್ರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಡ್ಡಿನ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವ್ರು ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತಿದ್ದ, ಅವ್ನು ನಾನೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದ್ ಏನ್ ಸಾಲ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ ಅಂತ ಯಾವ ಡೀಟೇಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೋಟಿವ್? PW4 ಅಂತ
PW4, PW5 ಅದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್. ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ also with respect to the said incident, my lord, these two witnesses also speaks. Incident ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಬ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ? Other witness speaks about the incident. The reason why this incident took place, ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಇಬ್ಬರೇ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಯಿತು. PW4 ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನ? PW4 ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. PW4, PW5 ಇಬ್ಬರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಈಗ. ಹೌದ್ರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ? PW4 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ PW5 ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತೀರಿ, PW4 ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು PW4, PW5 ಇಬ್ಬರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ರಿ. ಇಬ್ರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಈಗ. PW4 ಇಲ್ಲ, PW5 ಮಾತ್ರ. PW5 ಏನಾದ್ರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? ಅದು ಏನು ಹಣಕಾಸು ಗಲಾಟೆ, ಏನು, ವೆದರ್ ದಿ ಮೋಟಿವ್ ವಾಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಪ್ರವೋಕ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಕಾಸ್ ದಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಹಣಕಾಸು ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮೋಟಿವ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮೋಟಿವ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿ, ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಯು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೋಟಿವ್ ಟು ದಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟಿವ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It is the subject matter of dispute. A dispute or an altercation was going on between the accused and the deceased Dasa in the bar with respect to money. What was the subject matter of the dispute? Money. There ends. In order the said subject matter becoming a motive, some more requirement is there. Otherwise, it can't become a motive. What was there in the bar is between, maybe with hands and mouth. From here, when it goes here and lodges there, and reflects in some forum at some other place, on some other day or some other time, that becomes motive. Got it? Is that is present here? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಉಳಿದ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೈಲ್, ಅವಾಗಲೇ 161 ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಲಮ್ 17 ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೊಟೀನ್ ಮೆಮೋ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಜೊತೆಗೆ 1 ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ. PW1 ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, PW2 and 3 scene of offense Panchanama, spot Panchas, PW3, 4, 5 eyewitnesses, PW6, 7 recovery Pancha of sickle, PW8 doctor PM examination, PW9 Tashindar inquest Panchanama, PW10 case registering authority ASI SHO, PW11, 12 IO. ಮುಗಿತು. ಮೆಮೋ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ತಾನಾಗಿನೇ ಹೇಳಿದ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ನವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚಾ ಕುಡಿದು ಬರೋಣ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದ್ರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವ್ರ ನಡುವೆ. ಅದಿಲ್ವೋ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾನಿದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಮೋಟಿವ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸ್ವಾಮಿ ಮೋಟಿವ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. PW5 ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮೋಟಿವ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಆನರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸಾಹೇಬರು ಕೂತಿದ್ರು, ಅವರು ಆನರ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಮೋಟಿವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆಗದಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ even if it is considered as a fact, in order to qualify the same as a motive, something more is required. That is the object thing. Yes. What else your argument is? Point of argument allowed the murder of the deceased, considering the chain of circumstances. ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ. Yes. Case of the prosecution rests upon the circumstantial evidence. Yes. To prove the allegation against the accused number 1, 3 and 4, and that is number 2. I would like to put forth 3 questions which in turn substantiate or disprove the evidence of the important prosecution witnesses. The first question will be Whom you are putting the questions? Myself. Myself, I am putting the question. ಬರ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ. I am demonstrating before your lordship the verbatim of the relevant witnesses. Yes. Whether the prosecution established the lasting theory witnesses of PW4 and 5 to establish the presence of the accused in the company of the deceased on the fateful evenings. Second, whether the recovery of exhibit P6 to 9, the kind of Panchanamas, establish the nexus of accused in commission of offense. Recovery of what? Recovery of that amount. The clocks of the accused, the clocks of the deceased, clocks of the accused, all accused 1 to 4. Really from MO1 ರಿಂದ sorry, MO. No, question is what? Which are the articles that are said to be recovered? Yes, yes. Under exhibit P6
T7, T8 and T9. Otherwise, very important thing is the T8. That is pertaining to the either in pursuance of the recording of the voluntary statement of accused number 1 and the seizure of the class of the accused and the Aadhaar card of the deceased and purse of the deceased in the possession of accused number 1. Rishi. You have only 2 questions. Yes, sir. Only 2 questions. Tell. Whether the medical evidence and the forensic evidence used by the prosecution will substantiate the nexus of the accused in the commission of offense. Yes. The last question will be whether the prosecution witnesses establishes the motive on the part of the accused with regard to the monetary tussle that took place between the accused and deceased, which resulted in the commission of murder of others. Now, I would like to draw your lordship kind attention to the evidence of PW4. Is the as per the prosecution, the PW4 and 5 are the lossy theory witnesses. However, for the evidence of PW4, kindly given portion I would draw your lordship kind attention. PW4 support ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ PW5 ಒಬ್ಬರೇ. But only in the cross examination of PW4, I would like to draw your lordship kind attention with regard to cross examination by accused number 2 para 4. Para 4 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸಾಲು ಓದಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಾಜರ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು. That point I will the time of summing up I will. Now cross examination of the evidence of PW5. The second paragraph. ಆರೋಪಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. 7:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರು. ಥರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಮೃತನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆತ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ. ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. So chief examination is here. So with regard to the 3 lines in para 3 of the evidence, I will cut short here and I would like to draw your lordship kind attention to exhibit T70 column 4 inquest punching. It is in paper book page number 163. Question number 4. Yes. Question number 4. ಜೀವಂತವಿದ್ದಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಂಡವರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ? The answer is ಮೃತನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಕಡೆದಾಗಿ ನೋಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. This is the answer made by the investigation officer by drawing the inquest panchanama. For the brevity of my argument, I will constrain my argument to the extent that if this witness would have, as per the evidence in the what I have stressed in the para 3, the same would have been reflected
in column 4 of the interest pension. How do you expect that? Because as per the evidence of the investigation officer PW 14, immediately he gone to the spot, to the bar, so also the place of the incident. He recorded the statement of PW 5 also. And your lordship will appreciate the fact the statement of exhibit P 15, 15. P15, Vishwanatha, this witness. This PW4 something. PW4 was recorded on 15/12/2007 only. And the timings of the drawing of inquest panchanama is also relevant. Timing of drawing of inquest panchanama is into 2000. That is in the hospital subsequent to 1 week of the incident. This incident took place on 31/7/2012. 31/7/2012 at the evening. And spot measure exhibit P1 was drawn on 31/7/2012 from 22:20 to 23:05. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ.
Yes. Four of the interest pension Huh. discloses that nobody ಮೃತನ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So to that extent, IO has that too on 6/8/2012. That is the commission of offences on 31/7. After lapse of 6 days, this incident, the interest pensionama was drawn. And even in that pensionama, the IO has written that nobody has seen the last scene or the company of the accused with the deceased. When such being the case, in paragraph 3 of the evidence of PW5, what he says is, ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. So that can't be relied. That is my humble submission. Apart from that, in cross-examination, para 5 continues. Para 5. To identify whether the PW5 has identified the accused persons, the questions were put. ದಿನಾಂಕ 8/7/2017 ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಗುರುತಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ 2012 ಮತ್ತು 2013ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆದಿ ಕಾವೇರಿ ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಗುರುತಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. So my humble submission to this report, in the cross-examination, during the course of the cross-examination by accused number 1 and 3, it was totally denied by PW5, and he was failed to identify accused persons. But that was not your point of argument when you drew your attention to question 4 of the inquest pensionama. ಮೃತನೊಂದಿಗೆ ಅಖೈರಾಗಿ ಕಂಡವರು ಯಾರು? What I am trying to convince your lordship is, if on 6/8/2017, if the investigation officer, that too after lapse of 7 days, he did the inquest pensionama at the hospital, when he has recorded the statement of this witness PW4 and 5 on 31/7, on what basis you say that the statement of PW4 and 5 were recorded by the investigating officer on 31/7? the exhibit P 15, exhibit P15, sorry. Exhibit P15. Yes, Take it exhibit. Vishwanathan, PW4 also. PW4 statement was recorded. ಸರಿ, PW5 ಹೇಳಿ. PW4 ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. PW5 is material. PW5 statement was not been marked through the. Then on what basis you are telling that the statement of PW5 was recorded on 31/7/2012? PW5 was something that I have failed to answer with the court document with regard to PW5. My submission to this on the court, the investigation officer, PW14, he told us that he had recorded the statement of ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ PW4 and 5. ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. PW5 ತೆಗಿರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Yes.
for the step. Yes. Proceed, please. Yes. Para 8 of the cross examinations. Yes. Para 8 and 9, highlights about the place, the locality where the incident took place. That was incident in the cross. ನಮ್ಮ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಕುಳಿತು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆಯುವ ದಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಬಾರಿ ನಾನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಬಾರ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆ RMC ಇಂದ ಮಂಡಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಂದ ಸಬರ್ಬನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ RMC ಇಂದ ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ RMC ಇಂದ ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಜನ ನಿಬಿಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಆರೋಪಿಗಳು ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಸುಮಾರು ಸಾಯಂಕಾಲ 7:15 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ನಿಂದ 50 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. This is important. So immediately after the incident, he out of the bar, he gone to the place where the tussle took place and the dead body was lying. He gone and saw the dead body. That's why without looking at the statement of Dinesh, I have made the statement and brought your lordship kind attention to exhibit P70 column number 4. That is my what I am trying to convince your lordship. And ನಾನು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ that I will give it. And subsequently for 11 also, starting 2 lines important. Yes. Subsequently, starting 2 lines important. Yes. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪೊಲೀಸನವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಠಾಣೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬಾರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅವರ ಮುಖಚಾರ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 3 lines. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿದವರು ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗಿನ ಪೊಲೀಸಿನವರು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೆದುಕೊಂಡರು. So this portion again contradicts the verbatim elicited in para 5. Para 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನಾಂಕ 8/10 ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗುರುತಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. This is the answer elicited during the course of cross examination 1 and 3. However, during the further cross examination in para 12, they will give the adverse answer. Subsequently, para 13, this will somewhat to question the reliability of the witness. The answer will be highlighted. ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. 4 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. So my total submission to this honorable court by reading the evidence of Article 5, my other submission to this honorable court, the prosecution relying on this witness as last seen theory witness, if the same has to be believed, either the statement was recorded on 31/7 or subsequent to drawing of inquest Panchanama on 6/8, the investigation officer would have recorded the same in column number 4, which is the primary document for the case of prosecution to establish the lasting theory of the prosecution for which the prosecution failed. That is my investigation. Now, I would like to draw your lordship kind attention to the evidence of PW 10. Subsequently, I go to PW 7 and 8. First, I will go to PW 10. This witness turned hostile with regard to the entire seizure under section exhibit P6 to 9 with regard to the seizure. However, this witness only identified the signature in exhibit P6 to P6, P7, P8, P9. That is subsequent to voluntary recording of the voluntary statement of the accused or the accused person, exhibit P7 was drawn. Exhibit P7, exhibit P6 Caesar Mahajar was drawn on the basis of the voluntary statement of accused number 3. Exhibit P7 was drawn on the basis of the voluntary statement of accused number 4. Yes, but PW has not supported the case of prosecution. So only identify the signature on the relevant Mahajars, but he failed to identify the seizure of articles in the respective Mahajar. So my humble submission to this honorable court with regard to exhibit P8 only. Exhibit P8. Now I would like to draw your lordship kind attention to the exhibit P8. Exhibit P8. These are Panchanama. Yes.
This Deepak Panchanaman was done on 15/12/2012. Accused number 1, Deepak Panchanaman. Which, apart from the bloodstained cloths of the accused and deceased, the prosecution is trying to connect the nexus of accused number 1 and deceased through the seizure of the purse and the ration card of the accused. So, relevant portion I would like to draw your lordship the second page of the Panchanaman. Yes. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸಣ್ಣದ ಬಳಿ ಪಿಸ್ವಾಯಿಸೋ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ತುಂಬು ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. Yes. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋಣೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪರ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಯಾರೋ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅರುಣ ಈಸ್ ಹೇಗನ್ಸು ಈ ಪರ್ಸ್ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಸೋದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಡಿತರ ಕೂಪನ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. This Deepak Panchanaman witness, one is G. Srinivas, who is PW10, and another is Yashwant. So PW10 turn hostile even for exhibit P8 also. Now I would like to draw your lordship kind attention to the evidence of PW7 and 8. Mother and brother of the deceased. Before starting the reading of PW7, one point I would like to draw your lordship kind attention. The incident took place on 31/7 and PW7 and 8 were being identified the photos of the deceased on 15/12. So, even in their evidence, I will demonstrate. In their evidence, they have stated that they have made attempts to trace out their brother and the PW8 mother's case. However, no complaint was lodged by either PW7 or PW8. That has to be duly considered. Now I would like to draw your lordship and attention to PW7. Yes. PW7. ಮೊದಲನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ PW7 ತೀರಿ ಹೋದ ದಾಸ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದೆವು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಠಾಣೆಯಾದ 3-4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರು ನನ್ನನಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. Subsequently, I will drop the portion. 11 portion para 2 cross examination prosecutors. ದಿನಾಂಕ 15/12/2012 ಪೊಲೀಸರು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ನ್ಯಾಯದ ಮುಂದಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ದಾಸನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ 2 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜಿನ ಫೋಟೋಗಳು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಆ ಪೊಲೀಸರು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದರು ಎಂದರೆ ಸರಿ. 2 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜಿನ ಫೋಟೋಗಳು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪರ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಎಂಟ್ರಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೋಡೌನ್, ರಾಮ್ಕೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೋಡೌನ್ ಮತ್ತು ಮಂಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೋಡೌನ್ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದೆವು. That in the chief examination he says that his brother deceased was working as a mestri in the cement godown. To that extent, ರಾಮ್ಕೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೋಡೌನ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಆಸ ಎನ್ನುವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. 1 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಈಗ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Now para 5, this is very important. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು 2ನೇ ಬಾರಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜಿನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. 2ನೇ ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11:30
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜಿನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಇರುವ ಪರ್ಸ್ ಮುದ್ರಣಾಲು ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಕಾಸ್ he says on 14/12 so in paragraph 2 he says on 15/12 he was been to the police station and the police have shown the purse of the deceased. So in paragraph 5 he specifically says ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So now I would again trouble your lordship to kindly go to exhibit P8. Yes. Exhibit P8. Exhibit P8. Yes. Last portion. Yes. ಈ ಪಂಚನಾಮವನ್ನು Yes, yes. ಈ ಪಂಚನಾಮವನ್ನು ನಾನು 14.15 2:15 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 15:45 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬರೆಯಲಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ 2:15 3:45 ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. So it was written on 15/12/2012. Yes. In the afternoon from 2:15 to 3:45 p.m. Now in the cross-examination of PW7 it was elicited that in paragraph 2 it was elicited that he been to the police station by 15/12. In paragraph 5 he specifically stated that by morning 11:30 he was been to the station and he identified the purse. So the inference could be drawn is before drawing exhibit P8 this MO8 article purse was in the possession of the police and this exhibit P8 was being subsequently drawn to fix the accused. That is my first submission. So the whole drawing of exhibit P6 to 9 since PW10 term hostile to the case of prosecution only by admitting the signature and denying the contents of the matter and denying the seizure of the articles under exhibit P to 9, the evidence of PW7 clearly elicit that the entire seizure was created for the purpose of fixing the accused persons. That is my first submission. And subsequently Yes. ಮೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮರುದಿನ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮರುದಿನ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ 11:15 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ even PW10 was also not there for the sake of argument of the prosecution. If exhibit P6 to 9 has to be believed, the punch witness also not present at the time of the PW7 gone to the station. Subsequently PW8 only. She is the mother of PW7 and deceased. Relevant portion I would like to take in the second paragraph middle portion. Yes. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ I hope you will ತೋರಿಸಿ ಇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Subsequently cross examination para 5 ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊಲೆಗೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. This is very important. So what I have done is try to demonstrate before your lordship that the excess of the accused in the commission of murder of Dasa is only a false story and these accused were being fixed.
That is my humble submission. That was elicited in the course of cross-examination of PW 7 and 8. Now I would like to draw your lordship, PW 7 and 8, yes. Now I would like to draw your lordship kind attention to the evidence of PW 14 and 15, the investigation office. Yes. Yes. Before that, PW2 is the, I will not trouble your lordship since the learned XCP while starting his argument relied very much on PW2. So, Shabir Hussain, who has voluntarily taken the first information under exhibit P1 and P2 and registered the FIR. So I will not trouble with that witness, but that witness has did the investigation up to 31/7/2012. Yes. This PW2. Yes. Subsequently, PW14 Sumi, he started the investigation from 15/9/2012. PW14. PW14 is the last investigating officer who has filed charge sheet. Yeah, PW15 is the witness who took it from PW2. 15 Yes. Yes. He started the investigation from 9/9/2012. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ? Just while you have while arguing PW5 recorded the statement to PW15 in class evidence in para 14. Yes. Para 14. Yes. Adi Kaveri cashier Dinesh, I hope your lordship. Yes. ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Yes. So PW5's statement was recorded by this witness. Subsequently, nothing contrary was elicited. Cross-examination elicited. There are 28 elicited. Yes. Because he has taken the investigation from 9/9/2012. Adi Kaveri para 28 ಅಲ್ಲಿ. Yes, yes. Adi Kaveri ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲ. Adi Kaveri ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನಚನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ 1/8/2012 ಅನುಮೋದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ದಿನೇಶ ಹಾಗೂ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So this will clearly demonstrate that on 31/7 only he has recorded the statement of Dinesh also. ಈ ವಿಷಯವು ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ. ದಿನೇಶ ಹಾಗೂ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 5 ಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ PW5 about the accused number 1 to 4 have galata with the deceased at the bar. Is there no further statement of PW5 Dinesha? There is also a further statement of PW5. Yes. Yes. Yes, I am not. So in further statement he must have stated. Yes. Yes. Yes, but why I am stressing that point is only 28 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು 1/8/12ಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P17 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 17 ಅಲ್ಲಿ it would have been mentioned. That's what I am trying to canvass my. What would be the normal or general procedure that would be followed while drawing inquest Panchanama? Since column 4 clearly. What would be the normal procedure that is expected or required to be followed while drawing inquest Panchanama? Normally, the inquest Panchanama has to be drawn at the place where the incident took place. Here, the incident took place 50 feet away from the bar. That was the incident took place on 31/7/2012. On that day, though exhibit P1 spot murder was conducted, Inquest Panchanama was not exhibit P17 inquest Panchanama was conducted 1 week later.
So my humble submission to this honorable court, the prosecution itself has to explain the reason for delay in drawing the exhibit P17 Pancham. And my humble submission to this honorable court, as 174 clearly demonstrate what are the prerequisites of the drawing of inquest Panchanama. So it is the prerogative of the not prerogative, it is the duty of the investigation officer to draw the inquest Panchanama at the earliest possible time with the clinching material evidences available. On what basis you say that with the clinching evidences available? Yeah, that's why the questions formulated in the inquest Panchanama itself demonstrates the, if your lordship permits, I will again go to the contents of exhibit P17. Exhibit P17 content you read. Yeah. We remember that. That itself. We are not on the point of exhibit P17. Yes. The legal aspect of inquest Panchanama. Yes. That is very. Let's proceed. Yes. Now, para 33. Yes. PW 15. Now, Muddemalu Chappadi Kallannu. So this is the Muddemalu Chappadi Kallu is used for thrown on the head and chest of the accused. Yes. ನಾನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಕಳಿಸಿ ಅಂತಹ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದರೆ ಮೃತನಿಗೆ ಆದಂತಹ ಗಾಯಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವರದಿ ನಾನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ the death and injury can be caused by using this slab. That slab was not being particularly subjected to the doctor for examination. ನನ್ನ ತನಿಖಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾರಸುದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತನಿಖಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. Yes. Now I would like to draw your lordship kind attention to the evidence of PW 14. Yes. Yes. PW 14. Yes. 11th portion para 4. Yes. ದಿನಾಂಕ 14/12/2012 ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ PSI ಶಬೀರ್ ಇಸ್ PW 2 ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಹಮಾಮ್ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಳಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಖಚಿತ ವರ್ತಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ 4 ಜನ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವ 1, 2, 3, 4 ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ದಿನ ನ್ಯಾಯದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. Para 5 is with regard to the drawing of voluntary statement and exhibit P27 of accused number 1. Para 6 is with regard to the voluntary statement of accused number 2 under exhibit P28. Para 7 is voluntary statement of accused number 3 under exhibit P29. And para 8 is pertaining to the drawing of voluntary statement of accused number 4 under exhibit P30. Now para 10 ಸುಮ್ಮನೆ ದಿನಾಂಕ 15/12/2010 ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪಂಚರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ PW 10 ಇವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮುಂಭಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮೃತದಾಸನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚರಸ್ತೆ ಸಮಕ್ಷ ವಜಾ ಜರುಗಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀತಿ 5 ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. This is the spot Panchanama drawn by the investigation officer in the presence of the accused persons.
Subsequently, para 11 is pertaining to the Caesar Panchanama drawn at the behest of accused number 3 and MO 1 to 3 articles of accused number 3 speak. Para 12 is exhibit P7 of accused number 4 and MO 4 and 5 articles of accused number 4 speak. Para 13 is exhibit P8. This is of accused number 1. That article 6 to 8. 8 is the purse belong to the deceased seized from the possession of accused number 1. Para 14 is drawing of exhibit P9 is the Panchanama at the behest of accused number 2 and seizure of MO 9 and 10 articles. Now, para 20 Swami, ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ para 22. ನಾನು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ದಿನೇಶ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಾಗೂ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರುಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಹರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇವರುಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಹರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವರುಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. So he was very much rely on the statement recorded by PW50. To that effect, he says it was elicited that he has not drawn the statement of PW5 also. Subsequently, para 23 ದಿನಾಂಕ 15/12/2012 ಮಾಡಿದ ನೀಪಿ 5 ಸ್ಥಳ ಮಹಾಜರ್ ಹಾಗೂ ನೀಪಿ 6ರಿಂದ 9 ಮಹಾಜರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಹಜರ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಆ ಮಹಜರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಿಜ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀಪಿ 5ರಿಂದ 9 ಮಹಜರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಜರನ್ನು ಮಾಡಲು ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಹಜರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಹಜರನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಜರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ನಿಜ. ಸೊ continuous matter was not drawn. So for each matter, for each accused, they have from the police station, they have started to their place. Again they come to police station and again they have drawn the separate matter. In normal, in some of the cases, what happens is continuous matter was done. To that effect, it was elicited. Now, para 24 sorry. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? That 23 is not but 24 sorry important. 24 ನೀಪಿ 8 ಮಹಜರ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಪಿ 8 ಮಹಜರ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ 3 ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮುದ್ದೇಮಾರು 8 ಪರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So that ಮುದ್ದೇಮಾರು 8 is the purse belonging to the deceased seized from the possession of the accused number 1. So what I have already advanced the argument is that the seizure of MO8 is suspicious to substantiate that this fact was elicited, that he was failed to give the article number for MO8. So para 26 para 26 again it will just for MO8 para 26 Yes. Yes. 124 ಅಲ್ಲಿ page para number 26. Yes. 124 ಅಲ್ಲಿ para 26 ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ 6ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ Yes. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ 8 ಪರ್ಸ್ Yes, yes. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ 8 ಪರ್ಸ್ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲ ಸೀಲ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರುಗಳು ರುಜುವು ಮಾಡಿರುವ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಇಚ್ಛಾ ಮೇರೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚರುಜು ಇರುವ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಮುದ್ದೆಮಾರು 8 ಪರ್ಸ್ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ
ಪಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪಂಚದ ರುಜುಗಳು ಇರುವ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. Now para 29. With regard to the facts elicited from the mouth of PW 7 and 8. Para 29. Yes. ಮುದ್ದೆ ಮಾರು 8%. Para 29. Yes. ಮುದ್ದೆ ಮಾರು 8%. ಮೃತನ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸನ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಹಾಜರು ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುದ್ದೆ ಮಾರು 8% ಸದರಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಸೀಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುದ್ದೆ ಮಾರು 8% ಒಂದನೇ ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಗೂ ನಾನು ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. So apart from the last innate question of the last question, the other facts it was elicited, it was clearly discloses that there is a doubt with regard to seizure of MOA that I want to submit your words. Yes. Para 23. Yes. I will leave that 20, 33, 34. Para 40. Yes. Yes. ಮೂರನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಘಟನೆ ಆದ ದಿನದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂದರೆ ನಿಜ. This is important. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು PSI ಶಬೀರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ PSI ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ. So again, this factor clearly discloses about the accused persons who they are resident of Mysore and laborers of Mysore locality. The prosecution, the investigation officer, after lapse of nearly 5 months, they have fixed them and implicated in a false case. That is my submission. Now, with regard to the medical evidence, Dr. PW 12. PW 12. PW 12, Dr. Ravis. There are 7. Yes. Yes. Case number 112. Yes. Yes. ನರದ ಕಾಲವು ತಲೆಗೆ ಕಿಣಿತವಾದ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಾನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. It is under Exhibit B25. Para 8 with regard to the articles of disease under 14 to 11. Clause of the disease. And para 9 is ಮುದ್ದೆ ಮಾರು 13 ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಗಾಯಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವು 11 portion of class examination para 11 2 lines. Yes. ಮುದ್ದೆ ಮಾರು 13 ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಶವದಶಲೆಯಾದ ಗಾಯಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೋರಿರಲಿಲ್ಲ. So
So it was elicited in the cross examination of the investigation officer whether MO13 was subjected for opinion or not. The same answer was being elicited. ಮುದ್ದೆಮಾರು 13 ಚಪ್ಪಟೀಕರಣವು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ ದೇಹದ ಹಿಂದ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯ ಗಾಯಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಜೆಷನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು the disease while drinking fallen fallen on the stone the injuries will happen, that was denied. So only with regard to the to connect the medical report with the FSL. Now I would like to draw your lordship kind attention to exhibit P22 FSL report. FSL report it was marked as the investigation officer. Now I would like to relevant portion. I would like to draw your lordship kind attention to page number 176 and 177. 176 ಅಲ್ಲಿ reasons ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ page number exhibit P22 DNA report. DNA report. Yes. DNA. Yes. ಅದರಲ್ಲಿ reasons ಅಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ observation ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕು ಐದು ಬರುತ್ತೆ. Yes. Paper book ಅಲ್ಲಿ 176. Yes. The DNA profile of the blood stain found on Kallu Chappadi, underwear and t-shirt sent in item number 1, 11 and 12, respectively is matching with the DNA profile of Srimati Timmamma. Sample blood sent in item number 24 under 15 STR, short and low. Subsequently, the conclusion only 1, 2, 3, 4, 5. No, why that DNA report was material or relevant here? It is nobody's case that the identity of the deceased was in dispute. Yes. Right. What I am trying to convince your lordship is, even the other articles were being subjected, the clothes of the other accused, and the clothes of the accused also being sent for DNA examination with regard to blood stain on of the accused and the deceased on the clothes of the accused. However, this reasons was only with regard to the blood matching of the deceased with the mother, and the column 6 also says same thing. So even the forensic evidence of the prosecution does not connect the accused with the deceased blood on the articles, seized articles of the accused. That is what I am trying to convince. For that, you need not have to rely upon exhibit P22 DNA report. There are other documents and the test of DNA is not the relevant test to that. Yes. To prove that, there is another test called serological test. Yes. Yes. So my humble submission to this honorable court by reading the evidence of the prosecution, I have demonstrated the prosecution has failed to prima facie establish the nexus of the accused for the commission of offense with the chaining of the seizure, the motive, and the last scene theory witnesses and those things. And last portion of my thing is with regard to the reasonings given by the learned trial judge, whether the order of acquittal passed by the learned trial judge is perverse or not. If any perversity is forthcoming in the reasonings assigned by the learned trial judge, this honorable court can exercise the power under section 386 of the criminal procedure code. That's why I am relying on. I am trying to start from the para number 50. It is in page 27 of the judgment. Judgment need not be read. We will go through that. Yeah. So, in conclusion, in para 68, last portion also, in detail, the learned trial judge has given a detailed reasoning about not to believe the evidence of prosecution with regard to the nexus of the deceased and nexus of the accused with the deceased for the commission of the murder of caste. So my submission to this honorable court, the prosecution has failed to establish the nexus of the accused in commission of the RASA, and the learned trial judge very rightly passed the order of acquittal. Hence, the order of acquittal passed by the learned trial judge is required to be confirmed, and the appeal filed by the state has to be
Dismissal. That is my case. Any reply? Yes. Yes, reply. Yes. Friend has raised a few questions. Just by the last in theory and recovery of more number of material objects which have been mentioned there in exhibit P6 to exhibit P6 to P9 and medical evidence with respect to the vessel report DNA, there is no nexus. Then the other point of argument the laboratory has taken into the evidence contradictions. With respect to sufficient method, is the case of the prosecution method that the accused has committed the said offense. To establish that method, since the 15 witnesses were examined, that the witnesses method, all the other witnesses have spoken. In this exhibit P6 to P9 are the clothes that are recovered at the instance of the accused. In that, my lord, I have not addressed my arguments on this aspect because there is no blood stain that was found on the clothes that was recovered from the accused. Because they are, it is the case of the prosecution that they have thrown on the deceased. So there is no question of alcohol to put the size in, but they are attacked in the prosecution case. Alcohol ML prosecution. Even the medical evidence postmortem report then such being the case, my lord, red stain cannot be found at exhibit P6 to P9. That is the mother when raw material. All the 4 accused clothes were recovered. There was no red stain, and my argument is not at that point. The second part of argument, my lord, is the medical evidence and the FSR report. Medical evidence, which is the inquest measure as well as the postmortem report, it only shows, my lord, it is a homicide matter. Nature of the injuries. Clearly shows that, my lord, it is a homicide matter, and the FSL report is with respect to the identity of the deceased with the mother and the brother who were examined as PW 7 and 8 before this honorable. Because they identify the body. Unless they identify, the court cannot come to a conclusion the death of the Dasa is a homicide. And the other point of argument, my lord, that with respect to the inquest, my lord friend has elaborately argued that column number 4, my lord, last scene. that is the last scene that they are not mentioned. My lord, column number 3 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡವರು ಯಾರು ದಿನಾಂಕ 31/7/2012 ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9:35 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಡಿಮೋಹದ ತಡೆ ರಸ್ತೆ ಆದಿ ಕಾವೇರಿ ಬಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಸಿಂಬಂದಿ ವಸತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮುಂಭಾಗ
Vishwanath is the first, his statement was recorded, my lord, on the same day when the answer was wrong. He says, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವನು ಸತ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇವರೇ ಒಳಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಬೇರೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇರೋದು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಕೊನೆ ಸಲ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅದೇ ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ ಆಚೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ there are no other witnesses to the last scene. ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಇವರು P5 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P5 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಂಚನಾಮ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ನಲ್ಲಿ PW5 ಮೃತನನ್ನು ಅಖೈರಿಗೆ ಕಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ P5 ನ ಹೇಳಿಕೆ, ದಿನೇಶ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆತ ನಾನು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನನ್ನ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮೃತನೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ PW5 ದಿನೇಶ ಮೃತನನ್ನು ಅಖೈರಿಗೆ ಕಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಂಚನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ? ಅದು PW5 ದಿನೇಶ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಖೈರಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. Even if for the sake of argument, my lord, in column number 4, it is not mentioned, my lord, will not take away the case of the prosecution. Because the 174 CRPC, it clearly states, my lord, about the inquest. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಪಂಚಗಳ ಸಮಕ್ಷಮ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ motive, it is the main ingredients of the inquest pancham. Even if it is not mentioned, it will not take away the case of the The other thing he elaborated is that they have been falsely implicated and all. But looking into the entire evidence, my lord, clearly discloses that the prosecution is not falsely implicated, my lord. And the doctor evidence is very clear with respect to the injuries that have been. Other evidence ಕೂಡ ಅವರು ಓದಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Because they are not the eyewitness to this incident. They only identify the body. That is deceased is there. So that ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. Called again in the afternoon. There are counsels from both sides. Heard the argument of current HCGP in full. Heard the argument of learned amicus curiae for respondent number 1, 3 and 4 and learned counsel for respondent number 2 in full. Heard the reply argument. Judgment result. The custody of the accused is extended. The custody of the accused number 2 is extended. Till the date of pronouncement of judgment in this matter. The accused to be produced before the court, hearing the intimation by the registry. At the intimation,
given by the registry. Yes. Yes. 13. SPP, R.K. Deshpande for respondent number 1, K.M. Archana for respondent number 2. Next date is hacked, sir. It is an offense against a dumb girl. Release on the Yes. The learned additional SPP for the appellant and learned counsel for respondent number 1 and the amicus curiae for respondent number 2 are physically present. Since the court was engaged in another part of the matter, this matter could not be taken up today. ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಇದಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಿದೆ Date given matter ಇದೆ ಪಾಠ ಯಾವುದು? ಡೇಟ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ನಾಳೆ. So this may not reach. ಪಾಠ ಇದೆ. ನಾಳೆ 14 ಅಲ್ವಾ? 18, 19, 20. 18 3 ಡೇಟ್ given ಮಾಡಿದೆ. 19 2 ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಹೊರಡಿದೆ. ನಾಳೆ 2 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. Which one? Ha. Respondent argument. One the part ready Tuesday. Then we will have it on 19. Which the matter on 19. What? Number 40, SPP, S.K. Venkat Reddy. The HCGP for the appellant. Learned counsel for respondent number 1. Learned amicus curiae for respondent number 2 are physically present. Learned amicus curiae submits that he has filed his memo of appearance in the registry to verify. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋದ್ರೆ the court was held up in another part of the matter. Hence the matter could not be proceeded today. We will have it on the next week. Date would be intimated. Serial 9 Foxo na kodi. So let's try serial 9. Criminal appeal 13, 35, 17. The HCGP for the appellant. Alone present. The counsel for respondent not present. The HCGP files ISO also. The section so seeking pleading
The defective complainant named Sri Lakshmana as respondent number 2 in the matter. ಮುಂದಿನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಹಾಕಿ BBI ಶಸ್ ಕೇಸು ಬಾಕ್ಸರ್ ಕೇಸು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕಿ I allowed permitted to implead defective complaint Lakshmana as respondent number 2 with necessary amendment to be carried out forthwith. Issue emergent notice to respondent number 2. Returnable by 3/1/24. The applicant to pay the necessary process and furnish copies in the registry within a day from today. ನೆನ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. Dealer submitting one judgment for your lordship, I kept some mistake in between. I want to pay the judgment. I missed some of the portion and then jumped. ಹೌದು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ಇದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರು. ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕೇಸಿಂದ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ಅದು ಎದುರುಗಡೆ ಸೈಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು ಆ ಕೇಸಿನ ಡೌಟ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 22 ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಯು ಮೇಡ್. ಅದಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರು, ಅವರ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಏನು, ಅವರ ರಣತಂತ್ರ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೇರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅಭಿಮನ್ಯುಕತೆ ಆಗ್ತದೆ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕುಡ್ ನೋಟ್. Venkatesh.